Okay, so we can get started. So நேற்று வந்து இந்த ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டு இருந்தோம், இந்த லாங்கஸ்ட் காமன் ப்ரீஃபிக்ஸ் ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக இந்த ரோமன் டு இன்டிஜர் இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பற்றி படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக. லைக் ஸோ யா, தெர் ஆர் சம் பீப்புள் ஹூ ஆர் சேயிங் இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து ஆஃப் 1, ஏன்னா அந்த மேக்ஸிமம் length of the string will only be 15 அப்படின்னு சொல்லி. But I also read another opinion that okay, that's not right அப்படின்னு சொல்லி. I mean that it needs to be like இது வந்து O of n where n is the length of the string ன்னு சொல்லி. எனக்கும் அதான் கரெக்ட்னு தோணுது. ஏன்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ worst case இதோட லென்த் வந்து 15 இருக்கு, அதனால இங்க O of 15 அப்படின்னு சொல்லி எழுதி then we can reduce it down to O of 1 அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ இந்த 2 sum ப்ராப்ளமுக்கும் அதே மாதிரி இங்க நம்பர் ஆஃப் லென்த்ஸ் மேக்ஸிமம் லென்த் இங்க கொடுத்துருக்காங்க 10⁴ சொல்லி. ஸோ அப்படின்னா இங்கேயும் வந்து இங்க O of n-க்கு பதிலா O of 10⁴ 10⁴ which is a constant, அதனால it can also be reduced to O of 1 ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா. So I don't think that is right for that reason. So in the I think the correct way to say the time complexity here would be like O of n, where n is the number of strings in this, number of character in the input string. Okay, so ஏன்னா வந்து like we have one for loop here which goes through each character in that string இல்லையா. So and so this will also இதுதான் வந்து கரெக்டா டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஏன்னா அதுல ஒரே ஒரு கேரக்டர் இருந்ததுன்னா இந்த ஃபார் லூப் ஒரே ஒரு இட்ரேஷன் தான் ரன் ஆக போகுது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இதில் 15 கேரக்டர்ஸ் இருந்தால் 15 இட்ரேஷன் நடக்க போகுது. பட் இட்ஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா. ஸோ இட் கேன் வேரி ஃப்ரம் லைக் ஐதர் 1 ஆர் இன்ஃபேக்ட் 0 if the string input string is empty, or minimum 1 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ it will be at least minimum of 1 iteration and maximum of 15 iterations. ஸோ அதுக்கேற்றபடி டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி, total time taken can change, vary. Right, but yeah, you are still defining n. இப்போ டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி போடும்போது என்னன்னு போட்டாலும் லைக் யூ ஆல்வேஸ் ஹேவ் டு அந்த இன்டர்வியூ கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் n வாட் இஸ் n அப்படின்னு சொல்லி. ரைட், சும்மா வெறுமனே என்னன்னு சொல்லக்கூடாது. O of n where n is the number of characters in the input string. Okay, any questions about this? Okay, if there are no questions, then we'll go to this longest common prefix problem. ஸோ இங்கே வந்து நேற்று இங்கே இந்த ஃபெயிலியரோட நம்ம இந்த ஃபெயிலியரை நிறுத்தியிருந்தோம். லைக் யாராவது நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்களா, இதை சால்வ் பண்ண முடிஞ்சதா? அதுக்கப்புறம் இஃப் யா இதுக்கு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள். Whoever tried it, I hope everybody tried it themselves. Okay, how about Vasant M? இதை ட்ரை பண்ண முடிஞ்சதா? ட்ரை பண்ணீங்களா? ரொம்ப குவைட்டா இருக்கீங்கப்பா. விஷால் விஷ்ணு. Sir, this is my very first class, sir. ஓ அப்படியா, ஓகே. யா யூ இந்த ப்ரீவியஸ் கிளாஸோட ரெக்கார்டிங்ஸ்லாம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் அனுப்பிச்சிருக்கேன். ஐ வில் ஆல்சோ ஃபார்வர்ட் தி ரிமைனிங் கிளாஸஸ் நேற்றுக்கு முந்தானத்துக்கும் as well. ஸோ யூ கேன் கேட்ச் அப் பை வாட்சிங் தோஸ். ஓகே, சரி. நேற்று கிளாஸ் அட்டன் பண்ண யாராவது இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்களேன். ட்ரை பண்ணீங்களா நீங்களே?
எஸ் சார். யா, ஓகே. கோ ஹெட் ஆண்டோ. ஆண்டோ மிதுன் இல்லையா? சொல்லுங்க. சார் அந்த இஃப் கண்டிஷனில் இன்னொரு கண்டிஷன் வந்து ஆட் பண்ணோம் சார். யா, இந்த கண்டிஷன் அதாவது ரெண்டாவது ஃபார் லூப்பில் வந்து ஏ வந்து ரன் ஆகும், அந்த ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து ரன் ஆகும் சார். ம் நெக்ஸ்ட் எதுவுமே இல்லை, ஆனால் திருப்பியும் மறுபடியும் அதே இது ரன் ஆகும் சார். ஆனால் ம் நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை. ம் அதனால வந்து அந்த கண்டிஷனில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் லூப்பில் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன்றா மாறும்போது ம் லெஸ் than ஆர் ஈக்குவல் டு லென் ஆஃப் எஸ்டிஆர்எஸ் எஸ்ன்னு போடணும் சார். இஃப் லென்த் ஆஃப் எஸ் என்ன பண்ணும்? இஸ் லெஸ் than ஆர் ஈக்குவல் டு சார் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இண்டெக்ஸ் சார். இண்டெக்ஸ். ஆர் ஆர் ரெண்டு கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன். யா, ஓகே. யா, இப்போ ஸோ இங்கே வந்து இப்போ இங்கே வாக் த்ரூ பண்ணோம்னா லைக் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் லூப்போட இட்ரேஷனில் இண்டெக்ஸ் வந்து 0வாக இருக்கும், சி வந்து ஏஆ இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து செக் பண்ணுவோம். ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆஃப் ஒன் வந்து இந்த ஏ மேட்ச் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து ஸோ இங்கே செக் பண்ணோம்னா லென்த் ஆஃப் எஸ் is 1 which is less than equal to 0. So அதனால so if length of s is less than equal to length so it's not less than equal to 0, அதனால வந்து then it will check this next condition. So yeah, s of 0 is s of 0 வந்து a which matches the character. So அதனால next iteration போயிடும். So next iterationல index இது 1 இருக்கும், c வந்து b இருக்கும், இங்க வரும், இங்க s will be a and length of s is 0 sorry 1 now and index is also 1. So அதனால this condition will match. So length of s is less equal to index, so hence it will immediately return the s in the return statement போயிடும். So which is so s of s colon index, so which is அப்படி வருது, which is equal to just simply a. Yeah, so 0லேருந்து ஆரம்பிச்சு 1ல முடிஞ்சிருது அப்படின்னா basically there is only one character in that string. ஸோ அந்த a மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணிடும். யா, ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். யா, ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இப்போ இது கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுது. ஓகே, குட் ஜாப் ஆண்டோ மிதன். ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி எல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ரையிங். ஸோ நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்க்கல இந்த இதெல்லாம் அப்படின்னா கற்றுக்க முடியாது. And yeah, and so your performance in the interviews will show that. Okay, so டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம போடுற ப்ராப்ளத்தையும் பண்ணுங்க, லைக் இதில் மற்ற ப்ராப்ளத்தையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அப்போ தான் வந்து யூ வில் கெட் த ஹேங் ஆஃப் இட். ஓகே, ஓகே, நவ் இதை சப்மிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ எல்லா டெஸ்ட் கேஸுக்கும் இது பாஸ் ஆயிடுச்சு. ஆனால் it's faster than only 5.3% of the Python submissions சொல்லுது. So it looks like there is a time complexity issue here. So now so எதுக்கும் இன்னொரு வாட்டி சப்மிட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்போம். இப்போ வந்து பெட்டர் தென் 94%. ஸோ அவங்க 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 ரன் பண்ணுற கம்ப்யூட்டரில் கொஞ்சம் லைக் they might have a farm of servers actually இதெல்லாம் ரன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இது ரவுட் ஆயிடுச்சுன்னா லைக் ஸ்லோவாக இருந்ததுன்னா லைக் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுறாங்க போல இருக்கு. ஸோ அதனால தான் வந்து சம்டைம்ஸ் ஐ ரன் சப்மிட்டட் மல்டிபிள் டைம்ஸ் டு சி லைக் ஹவுஸ் த பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு பார்க்குறதுக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ ஒரே சப்மிஷனில் நம்ப முடியல இவங்களோட ரெஸ்பான்ஸை. சரி, எனிவே இப்போ வந்து இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே,
So Anto, Midun, will you be able to help the time complexity calculations as well? எஸ் சார். Okay. இங்க தான் இப்போ இந்த ஃபார் லூப்புக்கு O of 2 சார். O of 2 time complexity. ஓகே சார், ஓகே. Yeah, not O of space n. tool. O O of of n. n. O of n, where n is what? So n na like you have to always explain what n is. n is given input. ஸ்ட்ரிங்கில் எவ்வளோ, லிஸ்ட்டில் எவ்வளோ கேரக்டர் கொடுக்கும் அதை பொறுத்து ரன் ஆகும் சார். அது வந்து பர்டிகுலரா இங்க நாம அந்த 0th எலிமெண்ட் மட்டும் தான், 0th ஸ்ட்ரிங் மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம் இங்க இல்லையா? So Yes, sir. basically this n is number of characters in that first string, Yes. right? Yes, sir. Yeah. So ஏன்னா அவ்வளோ இட்ரேஷன்ஸ் தான் இந்த ஃபார் லூப் போகும் இல்லையா, மேக்ஸிமம் worst கேஸ் இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து n வந்து basically the number of characters in that string at the 0th index. Okay. அப்புறம் வந்து next line இந்த for loop இது O of n சார். 1 சார். n சார். so O of n. So now n என்னது? அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற மற்ற எல்லா கேரக்டர்ஸையும் வந்து சர்ச் பண்ணும் சார். இங்க கேரக்டர்ஸ் இங்க சர்ச், இந்த ஃபார் லூப் வந்து கேரக்டர்ஸ் சர்ச் பண்ணல இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து இது என்னது? இது திஸ் இஸ் a subarray, right? This is a subarray of all the strings starting from index 1, right? So இந்த அரேல say ஒரு 1 billion strings இருக்குன்னு வச்சுப்போமே. But this so then it's going to run for 1 billion minus 1 iterations இல்லையா இந்த for loop. Yes sir. ஓகே. ஸோ அப்படின்னா இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? ஸோ அதுக்கு வந்து லெட்ஸ் சே the number of this one is like O of m அப்படி சொல்ல டிஃபைன் பண்ணிடுவோம். m minus 1, ரைட்? அவ்வளோ இட்டரேஷன்ஸ் நடக்க போகுது. வேர் m is the total number of strings in this basically length of the string, length of this array, right? So இப்போ இந்த அரேல m elements இருந்ததுன்னா this is going to run for m minus 1 iteration. So இங்க -1 கான்ஸ்டன்ட்னா அதை ட்ரா பண்ணிடலாம். So it will be O of m. Okay. So sometimes இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இந்த மாதிரி கூட வரும், n times m அந்த மாதிரி கூட வரும். சாரி, இங்க வந்து நான் ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டேன். It will be always n times whatever is the time complexity of the code inside, right? So இந்த டைம்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி இங்கேயும் போடணும். இது ஒரு ஃபார் லூப், அதனால we'll have to always look at m times whatever happens, whatever is the time complexity of the code inside. இப்போ வந்து சரி, இப்போ இந்த லைனுக்கு என்னது? O of 1 sir, constant. யா, இங்க வந்து ஒரு கம்பேரிசன் பண்றோம். அப்புறம் இங்க so length of the string in the lookup, it's actually like அந்த string எவ்வளவு length இருக்குன்னு மெஷர் பண்ணணும், ரைட்? லைக் பட் ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் மெஷர் பண்றது வந்து ஸ்ட்ரிங்ல எப்பவுமே அது ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஒன்ஸ் கிரியேட் பண்ண பிறகு அதுல ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஆட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இட் ஒன்ட் பி லைக் ஒரு கேரக்டரா எடுத்து ஓகே இந்த ஸ்ட்ரிங்ல எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணாது ஒவ்வொரு வாட்டியும். ஸோ அதனால இது இந்த கால், இந்த லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் வந்து O of 1 கால் தான். ஓகே. ஸோ திஸ் கேன் சம்டைம்ஸ் கன்ஃபியூஸ் பீப்புள். லைக் ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் கவுண்ட் பண்ணணுமா, அந்த கோடு வந்து உள்ள போய் கவுண்ட் பண்ணுமா அப்படி சொல்லி அது ஆக்சுவலாக பண்ணாது. ஒரு ஆப்டிமைசேஷன், பில்ட்-இன் ஆப்டிமைசேஷன் இருக்கு பைத்தான்ல. ஓகே. ஸோ அதனால இது வந்து தென் O of 1. அப்புறம் இங்க வந்து இங்க ஒரு லுக்அப், ஐ மீன் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுது. இந்த இண்டெக்ஸ் எடுத்து அந்த கேரக்டரை இன்னொரு கேரக்டரை கம்பேர் பண்ணுது. ஸோ அதுவும் O of 1 கம்பேரிசன் தான். ஸோ இங்க வந்து ரெண்டு மூணு ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்குது இங்க மொத்தத்தில். பட் ஸ்டில் ஓவரால் இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் டைம், அதனால O of 1 வச்சுக்கலாம். ஸோ இங்கே ரிட்டர்ன் வந்துருச்சு, அதனால we can ignore that. ஸோ அதனால
இது வந்து m times 1. ஸோ இந்த 1 எடுத்து இதில் போடுறேன் இங்கே. ஸோ அது basically that becomes m, and then therefore this will be n times m. Okay, n times m அப்படி வச்சுக்கலாம். And then so in the worst case, all the characters will be of like equal length. Like நேற்று நம்ம பார்த்த மாதிரி இந்த மீன் ஆக்சுவலாக இது போதும். ஸோ திஸ் இஸ் இந்த மாதிரி சொன்னால் போதும். இந்த டைம் கம்ப்ளெக்சிட்டி of nm, where n is the number of characters in the first string and m is the total number of strings in this array. Okay. Yeah. Any questions about this? ஸோ இது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத டைப்பில் எழுதியிருக்கோம் இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியை. ஸோ டோன்ட் பி அலார்ம்ட் பை இட். ஸோ எப்போவுமே டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் என் இந்த மாதிரி தான் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. ஐ மீன் வரவும் வராது அந்த மாதிரி. ஸோ சம் டிபெண்டிங் ஆன் த அல்காரிதம் இந்த மாதிரி என்எம்னு வரலாம், இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் அதர் ஃபார்ம்ஸில் கூட அதை எழுதலாம். ஓகே. ஸோ தட் டிபெண்ட் ஆன் தி ஆக்சுவல் கோட். ஓகே. பட் ஈச் கேரக்டர் இந்த மாதிரி டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னன்னு சொல்லி ஈச் கேரக்டர் அதில் இருக்க என்னன்னா என்ன, எம்னா என்ன அப்படி சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ரைட்? யூ கேனாட் ஜஸ்ட் சிம்பிளி சே ஓ இட்ஸ் ஓ ஆஃப் என் ஆர் ஓ ஆஃப் என்எம் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு விட முடியாது. ஓகே. ஸோ otherwise in interviewer they will think okay, you don't really understand what it is அப்படி சொல்லி, or you might have just simply memorized what the time complexity சொல்லி. You never want to memorize these things. You have to know. Okay. சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னன்னு பார்ப்போம். Anto, or maybe somebody else can help in this space complexity. Any other volunteers? How about Ramkumar B? Ramkumar, are you there? Sudhagar or Sir, O of 2. in the first line on the O of 2. Yeah, ரெண்டு variables இங்க declare பண்றோம். Give me yeah, reduce we can reduce it down to O of 1 times Okay. whatever is the time complexity of the code inside. Yeah. So இது O of 1. so இங்க actually there is no space being allocated. Okay, so we are just this s is just a reference to a string that's already like coming in as input. So there is no space being allocated here in the for loop. Okay, so we can ignore that. அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் சார். next line. Yeah, next line in the line. இந்த லைனோட ஸ்பேஸ் என்னவா இருக்கும்? என்ன ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி? வராது சார். அதில் no, there is no new space being allocated there. இல்லையா? So like ஏற்கனவே இருக்க வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், இண்டெக்ஸ். அதனால there is nothing இங்கே. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ பேசிக்கலி overall it's just O of 1 space complexity constant. Okay. Okay. Yeah. Any other questions about this?
Elena, then we'll go to the next problem. Okay, so let me stop the recording and restart.